Я не знаю, что за игра вообще, но про нее много слышал интересного. И вот решил погонять. Посмотрим, как пойдет. Попробуем пройти. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day, of every month, of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped. Так, начинаем гонять. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to buy the employee. Интересно, это типа нарратив такой, где есть небольшой выбор, да? Yes, truly a room worth admiring. It had really been, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible. Блин, прикольно. Куда это мы пришли? Что вот если я буду? I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. А, я не могу прыгать. Так, куда идем? This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. That's her, Stanley. Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha. Так, что происходит? Почему я не могу ходить? You think you had a loving wife who want to commit their life to you. I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Sorry, but you're... No. Забавно. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. А что будет, если я буду просто кляцать? Ничего нет. Блин, почему в этой игре прыгать нельзя? Садиться можно, прыгать нельзя. А, вот смотрите, даже ачивка есть. Ты не можешь прыгать.
Это игра типа про офисного клерка. Ну, типа. Я хочу прыгать, почему нельзя прыгать? In his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. So he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Это сейчас странная коллизия, то есть, по идее, тут ничего не должно быть. Но я так понимаю, сейчас мы будем нажимать, тут будет все меняться. Поэтому коллизия тут по умолчанию просто в центре. Потому что почему нельзя ближе к двери подойти, это непонятно. Down another was a yellow line that weaved in many directions, and down another was a game with a baby, and he called it the Stanley Parable. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again. Блин, что-то вначале было весело, но это уже очень скучно становится. Wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path. Блин, ну что за тупость? Что нас заперли в одной комнате? Это совсем неинтересно. Ну, типа, понятно, нам показывают жизнь клерка, вот в такой фигне сидим. Но неинтересно же. Я думал, это была какая-то там метафора и вот, что-то такое более интересное. А не где мы даже в сторону отойти не можем. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen... Ну, камон, давайте что-то уже задолбали. Неинтересно. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every... Так, у меня уже очень сильное желание просто выключить. How can I make him look at himself? Я так понимаю, нам сейчас опять расскажут. Мы, короче, пойдем в дверь слева. Чтобы хоть что-то интересное было. Что мы обратно в офис вернулись, судя по всему. Все, камон. О, отлично. Неужели мы сейчас начнем сначала? Кстати, это получается какая-то концовка, видимо, была сейчас. Что же происходит? Мы начали сначала. Как неожиданно. А что будет, если я опять пойду направо? О нет, она уже закрылась. И сможем вернуться. Советы, короче, как быть уволенным. Когда мы пойдем вниз или вверх? Вниз или вверх? Идем вниз. Дверь закроется? Конечно. Сейчас нас опять, наверное, в начало вернут или нет? Что-то поинтереснее придумают.
Так, короче, давайте садимся на машину и уезжаем. Концовка была бы норм. Но у нас, по-моему, какой-то УП происходит. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Да, двери закрывались за нее автоматически, это, по-моему, на первой секунде видно. Не, я не знаю, но, блин, вот концепция игры была прикольная в начале, типа вы идете по нарративу, но вот эти все непонятные повторяющиеся штуки и, ну, странные ограничения, это совсем неинтересно становится. Ну что, перед этим нас заперли в какой-то комнате, там, где мы могли просто на месте крутиться. Сейчас опять это. Кажется, довольно, ну, как говорится, wasted potential. Прям пока что. Это прям просто ходить, летать и ждать, короче, пока что-то произойдет интересное. Ну, кстати, это уже поинтереснее, чем было перед этим. And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's described. Ладно, это, конечно, будет какая-то еще одна концовка. И я не знаю, давайте еще раз попробуем и на этом закончу, потому что, ну, это, конечно, куда веселее, чем в предыдущем было, но все равно. Это, ну, напоминает типа УП и сверху, короче, словесный понос. Кстати, вот реально сейчас игру можно назвать не Stanley Parable, а просто словесный понос. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket. Так, ну что, давайте уже опять сначала. Fresh air of the world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Блин, мне уже... Что, серьезно, опять заново или сейчас что-то изменится? Так. Камон, хватит. А, ну все, еще сначала, да? Так, это уже интересно. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy, this much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane.
I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important... Не, ну реально, вот в какой-то момент напоминает просто как какой-то словесный понос вот, у какого-то ребенка. В смысле, просто бесконечный поток сознания. В смысле, тот голос. То есть как-то вот, блин, в рамках они не удержали это, мне кажется. Так, ну и мы начинаем сначала. Так, ну давайте теперь, короче, идем налево. Ну или давайте уже тупо идти по голосу. Может, нахуй что-то интересное будет, потому что вот эти все приколы с зацикливанием и стоянием на одном месте, это совсем неинтересно было. Ну и слушание, бесконечно словесный понос. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Hoping he might be coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Странно, как-то это слишком отличается от всего. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Stanley simply began entering random... Блин, я посмотрел, что он там говорит, и забыл, что было. 45 было. Random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Ну, я там, короче, я услышал 5, но мне показалось, он сказал O, то есть типа 0. Но он сказал 4. Я ослышался. Нажали кнопку вниз. Кстати, а вот тут, по-моему, намного меньше можно чего-либо делать. Вначале больше было всяких ответвлений. Was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he do this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Немного напоминает Control. Визуал. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Интересно, а в этой игре есть? О, тут есть сохранение, это хорошо. Это вам пригодится. Their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life
utterly blind to the world? But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again... Oh, Stanley, just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley... Это нелогично, типа оно же, ну, по умолчанию должно было быть включено. Почему тут надо... Блин, ну почему тут так много словесного поноса? Ну... Не знаю, ну, блин, эта игра какая-то очень странная. В плане того, что даже не играет. Walking симулятор под словесный понос, я бы так это назвал. То есть вот именно прикольно, что нарратив отображает то, что, ну, происходит, но в какой-то момент оно как будто срывается и просто, ну, словесный понос начинается. It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. Что же нам делать? Что же нам интересно делать? Давайте понажимаем на кнопки. Нет, дверь закрылась. Как же так? Что-то красная кнопка, надо нажать. Она не нажимается. Ага, тут 4. Где же 3? Хотя можно, короче, подождать и посмотреть, что будет по завершении таймера, который глючит. Я знаю, какой смысл, ну, блин. Просто если я нажму, там что-то произойдет, а так еще ждать 40 секунд, и этот еще может добавить. Поэтому давайте. Что это такое? Я же нажал 1, 2, 3, 4, 5. Почему это не сработало? Вот. Сейчас будет еще одна концовка или что? Я так понимаю, вес этой игры это на 99% состоит из потока сознания. Камон! Давай, таймер, кончайся, уже надоело. Кажется, эту игру можно на ночь играть, чтобы очень быстро отрубаться. Не, просто, ну вот я даже сейчас логики не понимаю. System Power. On-off. Какой смысл off, если оно, ну, типа, помочь... Ну, то есть, понятно, это две противоположные штуки. Тут нет в этом ни смысла.
То есть это означает, что она уже либо включена, либо выключена изначально. Так, короче, мы еще одну концовку прошли. Ладно, я думаю... Мне вот еще интересно, напишите в комментариях, меняется ли тут вокруг, если вот, ну, получается, я уже 3 концовки открыл. Вот. И меняются ли тут какие-то мелкие, не знаю, картина типа или еще что-нибудь, но мне кажется, вряд ли. Тут просто заново игра начинается. Вот, ну ладно, на этом все. Если вам понравилось, хотите увидеть продолжение, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте рассказывать своим друзьям. Увидимся с вами в следующих видео.